Next, chemical properties of boron. So boron is the only non-metal in this group because others are either metal or metalloid. So only the non-metal present in group 13 is boron, and it is less reactive. However, it shows a reactivity at higher temperature. Usually, boron has less reactivity, but under high temperature, it will show high reactivity. Many of its compounds are electron deficient and has unusual type of covalent bonding, which is due to its small size, high ionization enthalpy or high energy, and similarity in electronegativity with carbon and hydrogen. So most of the compounds of boron are electron deficient and has unusual type of covalent bonding. It shows covalent bonding. So because it is small in size, so due to smaller in size, due to high ionization energy and similarity of electronegativity with carbon and hydrogen. Mostly carbon and hydrogen form only covalent bonds. So covalent bonds is the carbon and hydrogen form pannadhu. So in the same time, covalent the carbon and hydrogen oda electronegativity equal boron oda electronegativity irukradanaala. So boron also exhibit forms covalent bonds. So boron enna pannum covalent bonds da form pannadhu. First chemical property, formation of metal borides. Metal boride means, so metal halide means metal combines with halogen to form metal halide. So like that, metals combines with boron to form metal borides. So many metals except alkali metals, many metals reacts with the boron to form borides with the general formula MXBY. So M is means metal, B means boron. So X may be any integer and Y may be any integer, X ranging up to 11 and Y ranging up to 66 or higher. So X ranging, so X from 1 to 11, so any number irakalam, and Y may be from something 1 or 2 to 66 or higher. Then direct combination of metals. M means metal, B means boron. So X அப்படிங்கிறது என்ன நம்பரா வேணாலும் இருக்கலாம், Y அப்படிங்கிறது என்ன நம்பரா இருக்கலாம். X may be any element except alkali metals. M may be any metals except alkali metals. Direct combination of metals with boron. So how borides are formed? For example, direct combination of metals with boron. When chromium is reacted with boron, n number of boron, n may be anything, any number. When chromium reacts with boron, it forms under 1500 Kelvin of temperature, it forms chromium boride. Then reacts with boron trihalides, boron trichloride, trifluoride, triiodide. So halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine. They are halogens. When halogens reacts with boron to form boron trihalides, now we are going to see about the reduction property of boron trihalides. So reduction of boron trihalide with metal, assisted by dihydrogen. Here reduction is taking place by dihydrogen. Dihydrogen means molecular hydrogen. So gives metal boride. It will give metal borides. This is metal boride. So when boron trichloride, that is boron trihalide. So halogen ku பதிலா என்ன இருக்கு? Chlorine இருக்கு. Boron trichloride reacts with W means tungsten under 1500 Kelvin in the presence of dihydrogen. It will form WB, tungsten boride, with molecular chlorine and then hydrogen chloride. Reduction of boron trihalide. For example, boron trichloride with a metal assisted by dihydrogen. So எப்படி reduce ஆகுது அப்படின்னா metal கூட reduce ஆகுது assisted by dihydrogen. They give metal borides. Then formation of hydrides, metal hydrides. Generally metal hydrides are commonly called as boranes. Metal hydrides are commonly called as borane.
So metal hydrides are nothing but when metals react with hydrogen to form hydrides. Hydride means any number of hydrogen can be linked with the boron to form borane. So borane is nothing but boron hydrides or borane. So boron does not directly react directly with the hydrogen. However, it forms a variety of hydrides called boranes. Variety of hydrides called boranes. The simplest borane is diborane. That is simplest borane. That is the first member of borane is diborane. In diborane, 2 atoms of boron will be present. So other larger boranes can be prepared from diborane. Other larger borane B3HN. So B3, B4, B5 can be the simplest borane is diborane. So other larger boranes can be prepared. That B more than 2 or that can be prepared from B2H6 only. B2H6 is diborane. So all other larger boranes can be prepared from diborane only. So treatment of gaseous boron trifluoride. Treatment of gaseous boron trifluoride. Gaseous boron trifluoride with sodium hydride. With sodium hydride around 450 Kelvin. Around 450 Kelvin gives diborane. Gives diborane. To prevent subsequent pyrolysis, the product diborane is trapped immediately. Pyrolysis means this reaction is taking place at higher temperature. So pyrolysis means decomposition of a molecule under higher temperature is called as pyrolysis. So decomposition of molecule under higher temperature or on heating is called as pyrolysis. Okay, inga form agra when boron trifluoride is treated with sodium hydride under 450 Kelvin, diborane will be formed. So இந்த diborane என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல பைரோலிசிஸ் நடந்து என்ன ஆகும் டீகம்போஸ் ஆயிரும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைபோரின் ஃபார்ம் ஆக கண்டினியூஸா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் வெளியில எடுத்துட்டே இருக்கணும். கண்டினியூஸா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வெளியில எடுத்து trapped immediately. Okay, this is the method of preparation of diborane. From diborane, all other boranes can be prepared. Boranes are nothing but boron hydrides are called as boranes. Then formation of boron trihalides. Formation of boron trihalides. Boron trihalide. This is boron trihalide. So what is boron trihalide? BCl3 or BF3 are called as boron trihalides. How boron trihalides are prepared? So boron combines with the halogen to form boron trihalides at higher temperature. So very simple. So when boron is heated with halogen under higher temperature, they will form boron trihalides. So X is nothing but halogen. X is nothing but halogen. When boron treated with the halogen under higher temperature, it will form boron trihalides. X may be fluorine, chlorine, iodine, etc. The formation of boron nitride. Nothing but boron halide means halogen reaction. Boron halide. When boron reacts with molecular nitrogen, it will form boron nitride. Boron burns with dinitrogen. Dinitrogen means this is dinitrogen, molecular nitrogen. So when boron burns with dinitrogen at high temperatures to form boron nitride. This is boron nitride. Then formation of oxides. So when boron is heated with oxygen around 900 Kelvin, it forms oxide, boron oxide. When boron is heated with oxygen around 900 Kelvin, it will form boron oxide. Then reaction with acids and alkali. Reaction of boron with acids and alkali. So halo acids. What is meant by halo acid? Halo acid. Acid containing halogen, hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid. Hydroiodic acid HI, hydrobromic acid HBr, hydrochloric acid, they are commonly called as halo acids. When halo acids have no reaction with the boron, however boron reacts with the oxidizing acids like oxidizing acids
They are oxidizing agents. They can be used as oxidizing agents. So they are called as oxidizing acids. Sulfuric acid and nitric acid are oxidizing agents. Boron reacts with oxidizing agents such as sulfuric acid and nitric acid to form boric acid. This is boric acid. H3BO3 is boric acid. So boric acid mainly used in hospitals. And carom எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா அந்த காயின் ஸ்மூத்தா போறதுக்கு ஒரு பவுடர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, so that is boric acid. So that can be used as antiseptic. So powder கிடைக்கும் இல்லையா, so கால்ல காயம் ஆயிருச்சுனா அதெல்லாம் அப்ளை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணது, that is boric acid. Halo acid react ஆகாது, hydrochloric acid, hydroiodic acid, hydrobromic acid, they have no action with boron, but oxidizing acids like sulfuric acid and nitric acid reacts with the boron to form boric acid. And then reaction with the alkali. So boron reacts with the fused sodium hydroxide. Fused sodium hydroxide is molten sodium hydroxide. That is fused sodium hydroxide. Fused sodium hydroxide to form sodium borate. This is sodium borate, salt. Boron reacts with the fused sodium hydroxide, molten sodium hydroxide to form sodium borate, and hydrogen gas is liberated. That's all about chemical properties of boron. Then uses of boron. What are the uses of boron? So boron has the capacity to absorb neutrons. நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். படிச்சிருக்கீங்களா என்னன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. In 10th standard இந்த இப்போ இருக்கிற புக்ஸ்ல தான் வந்து அந்த டாபிக் இருக்கு, நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ். So boron has the capacity to absorb neutrons. Boron has the capacity to absorb neutrons. Hence its isotope boron 510 is used as moderator in nuclear reactor. What is meant by moderator? நீங்க இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஹைட்ரஜன் லெசன்ல. Heavy water can be used as moderator. Heavy water can be used as moderator. And boron can also be used as moderator. So moderator function enna appadina, it will reduce the speed of the nuclear reactor. So nuclear reactor la pathinga appadina or nuclear fission, nucleus split agi very different nucleus period ku per dhaan nuclear fission, splitting of heavier atomic nucleus into smaller atomic nuclei. Two or more smaller atomic nuclei is called as nuclear fission. So during ஒவ்வொரு நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கும் நியூட்ரான் தான் தேவைப்படும். ஸோ நியூட்ரானை போய் ஒரு அட்டமிக் நியூக்ளியஸை ஹிட் பண்ணும்போது, பம்பார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த நியூக்ளியஸ் ஸ்பிளிட் ஆகும். ஒரு நியூக்ளியஸ் ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ஒரு நியூட்ரானை வச்சு ஒரு நியூக்ளியஸை நீ ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது 3 more நியூட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும். அந்த 3 more நியூட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னும் 3 நியூக்ளியஸை பம்பார்ட் பண்ணி அதை என்ன ஸ்பிளிட் பண்ணும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் என்ன ஆகிட்டு போகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அப்போ அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் ஆயிடும். அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்டாமிக் ரியாக்டர் ஆட்டம் பாமா மாறிடும். ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உள்ள போரான் அல்லது ஹெவி வாட்டரை மாடரேட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம், கூலண்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ போரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸஸா இருக்கிற நியூட்ரனை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். அப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் நியூட்ரனை அப்சார்ப் பண்ணும்போது நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டா இருக்கும். So amount of energy released per second will be constant. So for atomic reactor, peaceful purposes for producing electricity, for research purpose can be used. So in nuclear reactors, boron, isotope of boron can be used as moderator. So moderator abdina it absorb the excess neutron. Amorphous boron is used as rocket fuel igniter. So rocket fuel, liquid hydrogen or some other liquid nitrogen can be ignited. So ignited ஒரு சின்ன ராக்கெட் நீ தீபாவளிக்கு நீ பற்ற வைக்கிற அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவ, ஊதுபத்தியில் பற்ற வைப்ப இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் இக்னிஷன். அதே மாதிரி ஒரு பிக்கர் ராக்கெட்டில் ஃபியூல் என்ன யூஸ் பண்ணால் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் ஆர் லிக்விட் நைட்ரஜன் ஆர் சம் அதர் liquid fuels can be used in rockets that can be ignited by boron. So boron is essential for cell walls of plants. Cell walls of plants and the compounds of boron have many applications. Compounds of boron has many applications. For examples, eye drops, antiseptics, washing powders, etc. contains boric acid. Namunadi boric acid and borax. So they can be used as
antiseptics, eye drops, ear drop, etc. In the manufacture of Pyrex glass, boric acid is used. Pyrex glass, transparent glasses இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க், லேபில் இருக்கிற கிளாஸ் வேர்ஸ்லாம் எதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பைரக்ஸ் கிளாஸ். ஸோ போராக்ஸ் கிளாஸ் தான், அது பேர் போரோசில், அது ஒரு பிராண்டே இருக்குது போரோசில் அப்படின்னு, போரோசிலிகேட் அப்படின்னு ஒரு பிராண்டே இருக்குது. அந்த கிளாஸ் வேர்ஸ் லேபில் யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் வேர்ஸ் இருக்குல்ல, டெஸ்ட் டியூப், conical flask, beakers, etc. can be prepared by Pyrex glass. Next, an important compound of boron, that is borax. We are going to study about borax. First one, preparation of borax. Borax is a sodium salt of tetraboric acid. Sodium salt of tetraboric acid is simply called as borax. Sodium salt of tetraboric acid. This is called as borax. It is obtained from colemanite. Colemanite is nothing but, colemanite is the ore of boron. Colemanite is the ore of boron. Colemanite ore, by boiling its solution with sodium carbonate. Borax is prepared from colemanite ore. So by boiling the colemanite ore with sodium carbonate, colemanite ore with sodium carbonate, it will form borax. It will form borax. இங்கே வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கிறதுனால இங்கே வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, புரியுதா? Okay, colemanite ore by boiling, that is colemanite solution on boiling with sodium carbonate. Colemanite solution on boiling with the sodium carbonate, it will form borax, Na2B4O7, along with the calcium carbonate and calcium hydroxide. Next, borax is normally formulated as, actually the molecular formula of borax is, Na2B4O7 10H2O. That is 10H2O is the water of crystallization. Then, but it contains tetranuclear units. Actually, the molecular formula is the general molecular formula. This is common we use molecular formula. It contains tetranuclear units. B4O5, OH4 times 2 minus. So this form is known as prismatic form. This form is called as prismatic form. Prismatic form is nothing but it is the type of the allotropic form. So borax also exists two other forms. Borax pathing appadina, so in the form very prismatic form. So some other allotropic form of borax is Jeweler borax or octahedral borax. Jeweler borax or octahedral borax is molecular formula is Na2B4O7 5H2O. So 10H2O means it is prismatic form. So 5H2O means it is Jeweler borax or octahedral borax. And also it exists in the form of borax glass. So this is borax glass. So borax is available in 3 allotropic forms. So first one prismatic form, second one Jeweler borax or octahedral borax, third one is borax glass. So borax glass la pathinga appadina water of crystallization irukadu. So water of crystallization crystallize பண்ணும்போது அது ஒரு காம்பவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதுல இருந்து வாட்டர் என்ன பண்ண முடியாது, ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது, அதுக்குள்ள கொஞ்சம் வாட்டர் இருந்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்க இதுல 10H2 10 molecules of water இருக்கு, இல்ல 5 molecules of water இருக்கு, இல்ல molecules of water இல்ல. Okay, then properties of borax, chemical properties of borax. Borax is basic in nature. So borax is basic in nature as it contains oxygen. It is basic in nature. Basic in nature means when it is dissolved in water, it will form a base. Appadina the basic in nature. And its solution in hot water is alkaline as it dissociates into boric acid and sodium hydroxide. When borax is dissolved in water, it will form boric oxide. So don't forget the boric
molecular formula of boric acid, it is H3BO3. H3BO3. So boric acid along with the formation of sodium hydroxide. எப்போ இது form ஆகும்? When borax is added with water. Then on heating, it forms a transparent borax beads. Beads means chinna balls. On heating borax, it will form transparent borax. Goli kundrukliya andha madri chinna beads, transparent glass beads form aidu. So on heating borax, it will form Na2B4O7 on the sodium metaborate or sodium borates on B2O3 boron trioxide. Then borax reacts with the acids to form sparingly soluble boric acid. Borax reacts with the acids like HCl and H2SO4. It will form boric acid, sparingly soluble boric acid. Sparingly soluble means பாதி மட்டும் dissolve ஆகும், remaining dissolve ஆகாது. So boron reacts with the acids to form sparingly soluble boric acid. Then when treated with ammonium chloride, it forms boron nitride. So when borax is treated with ammonium chloride, it form boron nitride. It will form boron nitride, ammonium chloride, NH4Cl. Then uses of borax. Borax என்னென்ன field யூஸ் பண்றாங்க? Borax is used for the identification of colored metal ions. In the லேப்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கல் செய்வீங்க இல்லையா? குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ்னா ஏதாவது சால்ட் உங்களுக்கு 11th ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம தான் ப்ராக்டிக்கலில் செய்யல இல்லையா? அதில் மெட்டல் அயான்ஸ், கலர்டு மெட்டல் அயான்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக போராக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் அண்ட் போரோசிலிகேட் கிளாஸ். ஸோ ஆப்டிக்கல் கிளாஸ் மீன்ஸ் ஸ்பெக்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க இல்லையா, கண்ணாடி போடுறீங்க இல்லையா, அந்த ஆப்டிக்கல் கிளாஸ் அண்ட் போரோசிலிகேட் கிளாஸ். போரோசிலிகேட் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா, போரோசில் அப்படின்னு ஒரு பிராண்டே இருக்குன்னு. ஸோ போரோசிலிகேட் கிளாஸ், எனாமல்ஸ். ஸோ எனாமல்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஷைனிங்காக இருக்கிற மேலே ஒரு கோட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் மேலே ஷைனிங்காக இருக்கிறத ஒரு கோட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இது எனாமல். அண்ட் கிளேசஸ் ஃபார் பாட்டரி. ஸோ பாட்டரி மீன்ஸ் இந்த கப்ஸ், சாசர், இது மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா. பாட்டரி மீன்ஸ் இந்த களிமண் வச்சு செய்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளவர் வாஷ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கிளாஸ் கோட்டிங் இருக்கும். ஸோ அந்த கிளாஸ் கோட்டிங்கெல்லாம் கிளேசஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அர்த்தம். நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கிற ஒரு கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அது. கிளாஸியான ஒரு கோட்டிங்கை களிமண்ணில் செஞ்ச மெட்டீரியல் மேலே அப்ளை பண்ணுறது பேர் தான் அது கிளேசஸ் ஃபார் பாட்டரி. ஸோ அதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஸோ போராக்ஸ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் as flux in metallurgy. So flux is a compound can be used to reduce the melting point of the smelting mixture. That is a flux. Borax can also be used as a flux and also acts as preservative. It can also be used as a preservative. So that's all about the uses of borax. Next compound is boric acid. We will discuss about boric acid in our next class. Thank you.